Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sunkara. పోలీస్ అధికారులు క్లిష్టమైన కేసులను పరిశోధించే సమయంలో డాగ్ స్క్వాడ్ని ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ డాగ్స్ను వస్తుండగానే స్నిఫర్ డాగ్స్ దే విల్ బి ప్రెస్డ్ ఇంటూ సర్వీస్. జర్మన్ షెపర్డ్స్ కానీ డాబర్మెన్ కానీ ఇవన్నీ సెంట్ పట్టుకోవడంలో చాలా ఎక్స్పర్ట్స్ అని అభిప్రాయం. దానివల్ల వీటిని దే ప్రెస్ ఇంటూ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద డాగ్ స్క్వాడ్. వాట్ ఈస్ దేర్ అడ్మిసిబిలిటీ ఇన్ ఎవిడెన్స్? This is the topic we are going to discuss because one of the students got a doubt regarding the evidentiary value of the dog squad in the crime investigation. No doubt, it is an aid to investigation. It is one of the best aids for police investigation. And whenever we discuss right from section 42 to 53 of the Indian Evidence Act, expert evidence, the handler can give evidence regarding the track. Of course, it is only corroborative but not conclusive. This is the straight reply to the question put by the student. Right. Police use tracking by dogs during investigation of cases because, of course, it depends on the performance and skill of the dog in sniffing an article by taking its scent, SCNT. Normally, పల్లెటూరులో వాటి వెళ్తే టౌన్లో కూడా సో the handler will do, what he will do is he will give the scent. ఇప్పుడు డెడ్ బాడీ ఉంది, ఐడెంటిఫికేషన్ డెడ్ బాడీ కోసం డెడ్ బాడీ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్మెల్ చూపిస్తాడు. అయితే కల్ప్రిట్ అక్కడ ఏదన్నా ఏమన్నా మెటల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ కర్చీఫ్ లేకుంటే బీడీ సిగరెట్ అలాంటివి వదిలేస్తే వాటిని వాసన చూసి అవి ట్రాక్ చూసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో ఆ వాసన అగ్రవేట్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూపిస్తుంటారు. డాగ్ విల్ ట్రాక్ హిమ్. ఆ చివరిగా ఎండ్ పాయింట్లో మనిషి వాడి నుండి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అందంటే అయిపోయాడే, వాడే ముద్దాయి కింద లెక్క. ఇది జనరల్, ముద్దాయి కూడా కాకపోవచ్చు. రైట్. సో నార్మల్లీ డాగ్ స్క్వాడ్ ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇఫ్ ది ఎండ్ పాయింట్ ఇస్ అ పర్సన్ సచ్డ్, హీ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ది అఫెండర్. దట్ మీన్స్ ఇట్ స్టాప్స్ వేర్ ద స్మెల్ ఎండ్స్. అండ్ నవేడేస్ యూ మే బి సీయింగ్ వెన్ ద విఐపి విజిట్ ఇస్ దేర్, పిఎం కానీ సీఎం కానీ వస్తూ ఉంటే ఏదైనా పబ్లిక్ మీట్ ఉందంటే ఆ మీటింగ్లో ముందు స్నిఫర్ డాగ్స్ విల్ బి ప్రెస్డ్ ఇంటూ సర్వీస్. బాంబ్ డిటెక్షన్ బికాస్ దే ఆర్ ఎఫిషియంట్ ఇన్ స్మెల్లింగ్. నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ స్మెల్ బట్టి దే కెన్ ఐడెంటిఫై ద నార్కోటిక్ డ్రగ్స్. అలాగే ఆర్సన్ డిటెక్షన్ కూడా ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ సెక్షన్ 45 to 51 ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఆర్ ప్రజెంట్ బిఎస్ఏ సెక్షన్, నాకు తెలియదు, మీరు చూసుకోండి. ఇట్ సేస్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ద 45 పర్టికులర్ ఎక్స్పర్ట్ ఎవిడెన్స్ డీల్స్ విత్ ది ఒపీనియన్ ఆఫ్ ది థర్డ్ పార్టీ. ఒపీనియన్ ఆఫ్ ది థర్డ్ పార్టీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్. డెఫినెట్లీ. కానీ చాలా కేసుల్లో డాగ్స్ ఎవిడెన్స్ కెనాట్ బి టేకెన్ బికాస్ డాగ్ కెనాట్ బి ఎగ్జామిన్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్. Dog cannot be subjected to cross-examination. Dog cannot take oath and tell, but instead of it, the handler, the trained handler can depose అని చాలా కేసులో కూడా వచ్చింది. ఫస్ట్ కేస్ ఆర్ వర్సెస్ లిండ్సే అని we are going to discuss it a little later. Right. తర్వాత the evidence is called as hearsay evidence. It is quasi-scientific evidence. ఈ మాట చెప్పడానికి. Now we'll go to the case laws. R versus Lindssy 1970. It was held that it is for the handler to prove that the dog is practically trained and can scent the track, then only the evidence may be admitted. The handler should be able to satisfy the court. Of course, even forensic expert comes to the court, fingerprint expert comes to the court, or the handwriting opinion, the ballistic expert comes to the court. They depose.
Do you mean to say that basing on their evidence, since it is expert evidence, the conviction can be given? No, it is only corroborative piece. Likewise, dog evidence is also corroborative evidence. Present day CDR, call detail records, it is also, even though it is computer generated, but still it is only corroborative evidence. If you know this much, it is sufficient. Now we'll go to another case law. ఇక్కడ దీనివల్ల ఏంటి అమెరికాలో జరిగింది, మనకు పెద్ద కూడా ఫ్లోరిడా వర్సెస్ జోడైన్స్. ఫ్లోరిడా వర్సెస్ జోడైన్స్ 2013. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్నిఫర్ డాగ్స్ యూ కెనాట్ ఎంటర్ ద ప్రమైసెస్, యూ కెనాట్ డిస్టర్బ్ ద పీస్ అండ్ ట్రాంక్విలిటీ ఆఫ్ ది నైబర్హుడ్, బికాజ్ అమెరికా ఈజ్ అ ల్యాండ్ వేర్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ రెస్పెక్టెడ్ మోస్ట్. అక్కడ కుక్కను వదిలి ఆ కుక్క వేరే వాళ్ళ గార్డెన్లోకి వెళితే, కుక్క వదలటం అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ పర్పస్లో, వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తే దే ఫైల్ ఎ కేస్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ టు బి అన్రీజనబుల్ ఇంటెంట్. ఇక్కడ కావాలని చేసినట్టు. అఫ్ కోర్స్ కేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. అలా చేయకూడదు. బికాస్ according to the 4th Amendment of the US Constitution, there is a ban against the unreasonable interference into the affairs of another person. అందుకని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ మనవాళ్ళు ఎవరు ఉంటే చూడండి. ఒకటి మార్కులు ఇంకోటి తెలుసుకోవడానికి లేదు. ఇక్కడైతే నీకెన్ని వచ్చినా నీకే, మనం భాష వాడి భాష తప్పడు ఇవన్నీ. అక్కడ పొరపాటు కూడా యూ కెనాట్ ఎంక్రోచ్ అపాన్ ది ప్రైవసీ ఆఫ్ ద అనదర్ పర్సన్. రైట్, కమింగ్ టు అవర్ కేస్. థర్డ్ కేస్ ఇస్ Gade Laxmi Mangaraju versus State of AP 2001. Please remember, no doubt you can hear or you can have legitimate expectation on the dog's evidence because the handler is able to prove that they have given so-and-so article as MO to the dog and it has tracked, ultimately it led to so-and-so. Thereafter the person was caught, then the recovery is made, all these things. But the judicial exercise should be there. The judge cannot blindly believe the evidence of the tracker. You must exercise should be done, that too in a judicial way. That means it's a caution to the judges. So friends, with this I am concluding. So please remember that dogs tracking evidence can also be taken under 45 to 51 of the Indian Evidence Act. And of course it is only corroborative evidence. It is only circumstantial evidence. It is only quasi-scientific evidence which can be considered or may not be considered by the court. Okay? Thank you very much.